want to see if I can talk to some of these people. It is very important. If a speaker is in place, what needs to be done? We shall be getting at least a word, one or two, so that she shares her opinion right live on UBC. Yes, the Right Honourable Speaker of Parliament is still going through some of the issues. The map is displayed by the Electoral Commission, so she has to look at how things have been unfolding. But when we do get an opportunity, we shall have to understand what does she think. I do understand she does have an overview of the entire picture. Polling has been going on, but what do Ugandans have to understand from the Right Honourable Speaker of Parliament? Looking at how the polls have been coming through, you will realize that Ugandans have tried so much to ensure that they abide by what has been put in place by the Electoral Commission, by the way, but also putting in mind that the police has also did put up a number of measures, and these are things that Ugandans now need to abide to. We did have the first national vice chairperson of National Resistance Movement, that is Haj Moses Chigongo. He did appear here. He did observe what happened. He did observe actually the second reading of Justice Simon Piabakama. And right now we do have the Speaker of Parliament, Right Honourable Anita Among, and also the lawyer of the National Resistance Movement, that is Edwin Kanojile. And those who have been following the different nominations, those who have been seeing what has been taking place, he is one of the agents of the National Resistance Movement. So we shall be understanding from some of these people, that is if we do get an opportunity, but also putting in mind that part of the observers that we do have coming in from the different parts of the country, we do have those from the European Union, but they were given guidelines, because I do understand tomorrow there will be a presser that is at about 10 a.m. to address the nation on what has been observed 2 days down the road. This is a democratic journey that very many Ugandans have been waiting for. Justice Simon Piabakama has always been hinting on a number of issues, how they did follow the law and how to ensure that Ugandans actually abide by what is put in place. This is something Ugandans have been waiting for, but the most important thing is tomorrow. If Justice Simon Piabakama says that tomorrow by about 4 p.m. we shall be in position to understand that what will be the final declaration. Now, how will it be? All right. Now, as we do wait for the Right Honourable Speaker of Parliament, that is, if we do get a chance to speak to him, we also do have other dignitaries around. I will be giving a chance to Michael Jordan Lokomwa to give us a debrief for our Uganda audience to also get a feel of how things are unfolding as of now. Jordan. Yes, Jethro, thank you so much. We are still coming to you live from the National Tally Center. Matches. Yes, every kind of duty has challenges. It could be people, it could be individuals. Yes, it could be people that stand in the way of others as they execute their duties, but of course we have to give you whatever is happening here. There are so many dignitaries that are in this place to ensure that in different capacities, observers from region, international observers of the political parties. Political parties have sent their leaders here. You have seen the NUP leader, you have seen the NPP, the NRM has theirs here, the Right Honourable Speaker of Parliament, the Right Honourable Chiwanda of the National Consultative Council, and we shall have a chance to talk to all of them because we are the national broadcaster. It is not a mistake to talk to any of them because we know our duty at the end of the day. Now, mu Uganda okuwako gwaliko Star TV okuwako maybe ku byakafulumizibwa omulundi ogwokusatu chairman Justice Simon Piabakama atuwadde bifulumiziddwa ebirala nga bino bivudde mu polling stations emitwalo 3.5 mu 409 nga wetwogerera bibitundu 7 ku mitwalo 5 eza polling stations zetulina mu Uganda. Frank Bulira aine emitwalo 3.5 mu 315 nga bibitundu obutundu 44 ku buli 100. Kasibante aina emitwalo 2.4 mu 564 bwe butundu
oba 0.31%. Kyagulanyi Robert Sentamu owa NUP aina akakadde kamu n'emitwalo 7,974 nga eyo 21 butuntundu 21 mukamu n'obutundutundu 33 ku buli 100. Mabirizi Joseph Elton aina emitwalo 1,600 mu 813 nga bwe butundutundu 21 ku buli 100. Then Jeno Muntu aina emitwalo 4,437 nga bwe butundutundu 55 ku buli 100. Munyagwa Mubarak Serunga alina emitwalo 2,200 mu 232 bwe bulubwalina bwe butundutundu 28 ku buli 100. Then Nandala Mafabi wa FDC alina emitwalo 15,700 mu 1,011 obululu bwe yakafuna bwe butundutundu 1.96%. ate Yoweri Museveni wa NRM alina milioni 6 n'obululu 6,000,000 mu 3,657 bye bitundutundu 74 n'obutundutundu 92. So wetwajidde wali amabega wabaddewo embeera ey'okugamba nti okwebuuza bituuka bitya wano bisembera bitya wano biri ababireeta bituuka bitya Electoral Commission efuna eta byefunye. Twayogedde ne Justice byabakama ku makya natugamba ngenda kulagira abantu bange bateke ku screens nga boolaba emabega wali balage bituuka bitya okuva ku polling station okutuuka wano wetuli. Bituuka bitya ku polling station okutuuka wano wetuli. Yes. Honorable Chiwanda, kiki kyoyinza okuwa omuntu wewamwe ekasanda kifaananyi kikyolaba? Wemtiana? No, first of all, ekintu ki okusinziira ku bingeri results ezijja wano twabadde twemulugunyiza ku makya kubanga okuva jjo obwera tuweebwa percentages. Era ntukyogerako nga twagala tulagibwe percentages zino engeri gyezibadde zitambula mu districts. Kwana abantu bagala okulaba district zaabwe balonze batya. Yabalonze batya. So tuli basanyufu nti Electoral Commission okuva yatandise okutulaga etulaga percentage district ku district. Nene bwe yagala ogendera paka ku polling station. Buli kibiina ekiri wano ekyasimbyewo candidate kirina omukisa okuba nti kiteekawo kirabira ddala kutuukira ddala paka ku kyalo kuba buli kimu lina ekiwano waliwo ebibiina 8 ebyasimba bwa president kati osobola okujjayo results zo paka ku kyalo paka ku polling station ezavuddeyo. Naye ekisinga obukulu mu byonna mpulidde nti abantu abadde bakyemulugunya eyo balangidde nensaba bannayuganda tukuume emirembe. Teri muntu yawangudde kalulu ko member parliament atagenda kulangirirwa. Buli muntu ajja kulangirirwa naye tukuume ensi yaffe nga ya mirembe tetwonca ensi yaffe tubere nga tusobola okubeera because tulina nsi ndala. Ngo National Consultative Council oyogeddeko ne banna abalala bwe muli mu bibiina ababadde naddala ababadde beebuuza feedback kijofunye? No, bwe njogeddeko n'ebibiina 8 ebyateekawo ba candidates of course ng'ogyeko ekya NRM ate kyenvaamu bakandidate abalala bagenze bamanya kubanga nabo bonyini bafunye results okuva mu byalo kwa by now ba candidates bago kuba president abasinga DR forms bamaze zifuna ba agent babibogedde nabo ne bababuulira era ndowooza nti kino kyakoze bulungi okugenda empola kuba bamala okulangirira abantu ne baddamu ne bakuba amasimu n'amanya eyo nakoze ntya ayina ekirala kati kituyambe n'okuba nti results kati zigenze ku screen ku pieces zaabwe buli muntu kati bw'aba alina kyayagala okuwakanya akirako naga nti kino si kyabadde wano. So the process has been okay. Entambula y'obululu nga buli omu bwafuna obaddeko mu kalulu ogiraba otya? Entambula y'obululu ku level y'aba president ekisooka nti President Museveni it has been a landslide. Tebana Electoral Commission tenalengirira bisembayo ne bw'olaba difference wakati wa milioni 6 ne milioni 1 n'okusoba oba olabedanga difference nene nnyo naye era kivudde ku difference nga bugira ku districts
kubanga badde ba district esinga President Museveni ali mu bitundu 8 ali mu 9 mu 7. I think Bukedia is in 96 point something. A district like Ruhura is 99. So all these ones is an indicator because Kinachoendelea nakyo kiva mu ngeri gundi je abantu engeri je balonze. This is a reflection of what has been done on the districts and the polling stations. Okay, bitambula biti goyinza okutuwa update kati. Tutambula bulungi ba MP okusooka nze nga chairman wa National Consultative Forum naye ate ng'ogyeko ekyo ate ne mbadde coordinator nze mbadde team leader owa Greater Mubende ina ba flag bearers 20 aba NRM, but by now ba flag bearers 16 abadde ba NRM bawangudde mu Greater Mubende mulimu district nga Kasanda, Mitiana, Mubende, Kyankwanzi ne Kiboga. Mulimu constitute ba member of parliament 20, but out of 20 NRM already ifunye kwa member of parliament 16. So that's a great improvement. Of course electoral commission ye inao buyinza obusembayo okulangirira abawangudde ne constituency yange jembamu ya Mitiana North mwami Kibedi yawangudde hono bona bakoba yawangudde nga member of parliament omukyala. Yes, these are confirmed. Hono Makumbi wa Mitiana South yawangudde Mitiana mu district ya Kiboga ba member of parliament bonna basatu Mwanyinaze Desire Mohoza, Lule Elik, Dr. Kefa, then bogenda mu Kyankwanzi tubadde ne member flag bearer waffe Ntwetwe Dr. Chikabi, tubadde ne flag bearer waffe Butemba Patrick Bingi, ne member parliament omukyala Anna Maria Nankabirwa, bonna basatu. Yes, ate nova bwetugende Kasanda Dr. Bukenya, that is Bukuya abaddemu Dr. Bukenya abaddewo, then katateneka ne constituency nda Kasanda South ebadde ya Nupu mwami Kabuye jabaddemu nayo tujiwangudde Haji Bisasa wangudde member of parliament omukyala ebaddemu Honorable Kabuye, then ndabaddemu Nabagabe member of parliament omukyalo wa Kasanda, member of parliament Rebecca naye awangudde. So olabanga constituency esinga ezibadde za national inter platform naddala mu Buganda tuzijeeyo tusobodde okununula constituency nyingi olwalaba already Wakiso tutunudde constituency 3, Busiro South tujitutte, Busiro North tujitutte, then tuyina Busiro South kati member for parliament wa NRM ya wangudde. Busiro North wabadde wali Sematimba kati wabadde yes wabadde Mwambu Kenya, then Busiro wabadde Mwami Nsubuga Busiro North Mayanja ya jiwangudde Busiro North, then era tuna constituency 3 so far mu Wakiso. Kampala naye mujiwulira etambula eboiringa etambula and we have and constituency gyolya mu Buganda tunonyeyo nnone tuyinza okubanga ku mulundi guno tujja kusukka abaka parliament abava mu Buganda abadde 32 abadde 31 tuyinza okuyingira abaka nga 6 mu Buganda. Masaka sinafuna no information yonna na usempija sinawulya bisembayo kuba zino zenjogerako. I was in charge of these very districts. So njagala kwebaza abantu abatuwadde akalulu era mmanyi nti mube bakakka mu mikwano gyange mwenna ayina mu abawangudde muleme kulowooza nti mwe musoose okuwangula, ayina mwe bawangudde mulowooza nti mwe munsembyeyo okuwangulwa. Just become and we see what to do. Ensi yaffe, let's become tukakane tujagale and we move on. Bwaka chimwine eri abavubuka kubanga buli ombe yiralikiza nti abavubuka bagenda kola kino bagenda kola kino eksoka abavubuka kibalina okumanya nti omuntu yenna akutwala mu kintu kyo ekimenya amateeka ye mulabewo kubanga oyo yennyini akutwala ye obuvubuka bwe yabukwata bulungi n'abaako byabukolamu gwe obuvubuka bwe ayagala obumalire either mu kkomera oba omale ng'oliko ekizibu ku mubiri gwo. So kye tubasaba abavubuka mulina okukimanya nti abavubuka it's not a destination. Obuvubuka myaka gy'okozesa it's a stage. Ffenna twali tubaddeko abavubuka President Museveni ne Kigungu yali abaddeko omuvubuka n'omukadde oyo gulaba ku kyalo asemba yali abaddeko omuvubuka nange nali mbaddeko I came to parliament nga n'emyaka 23
our 23 years much younger than you olwayagala okwekalakasa nenjagala okutegeeza emibaka gye gy'obuvubuka engeri gy'ogikozesa nkulu nnyo kwaba onoogikozesa obubi gigenda kufuukira omugugu mu maaso. Abakulembeze ensonga abavubuka ze beemulugunyako oluusi eziyinza obbateeka mu mbeera bwe zityo muluusi mutazirowoozezaako ekyo kyogerako kubanga nabo tebava mu bbanga singa balalusinga bali butabika. Tukubiriza wano abavubuka baffe abantu baffe abakulembeze bakubiriza bayise bulungi naye mumufaayo ku nsonga z'abavubuka. Mbadde njogera ne Hono Balamu programu zino zabadde atambula eyo naye ng'osanga oluusi akazibu katono nnyo akabadde keetaaga okufikisinga nga kabavubuka nga katono nnyo. So kye twetaaga tukubiriza abakulembeze baffe naddala mu abawangudde tubeere sensitive nnyo tufeeyo nnyo si ku nsonga z'abavubuka zokka but let's be close to the population. Obuzibu bwe tuba bungi nnyo bwe tunaabukolako tujja kusobola okuba nga tubeerawo emyaka mingi nga national resistance movement. Nenamu abavubuka lekerawo okulowooza nti gwe babeere nga bakwata bukwasi nga giraasi bwaba nga lwo programu za gavumenti ezigenda maaso please gyenyigiremu waliwo PDM etambula emyoga weegiri please get involved beeramu nawe beera mu class tolowooza nti gwe bagenda kukugira bugizi so nawe weebeereremu kitegeeza yes faayo beera mu class goberera bw'otagoberera ensi ejja kuleka gwe nga weyita muvubuka the next day ojja kuba nga tukyali muvubuka ng'oli mu bantu ate abasinga obukulu. Kale sebo atulaba ku Star TV byebyo nga bitambula. To you watching us on UBC TV, we thank you so much. That is how we are here at the National Tally Center. Yes, we had endeavors to talk to the Speaker of Parliament, but I think it has failed. I would say we are blocked and we may not have her. Yes, that is it. We are blocked. We may not have her, and it is an opportunity that we may not push to have. We thank you so much for watching. Keep it with us. We'll give you more updates here from the National Tally Center and other parts of the country. Thank you so much for watching. Mwebale nnyo bannaffe omuli Jordan Michael Komwa ne Jethro Kasaiji bali wali we babalira obululu ku kakiiko k'ebyokulonda erubowa eyitibwa Tally Center okubanga batutuusaako byonna era emabegako omulamu Simon Byabakama ngono essentebe w'akakiiko k'ebyokulonda yazze era n'ayogerako eri eggwanga ku ngeri obululu obwakabalibwawo gye bujja bufulumizibwamu guno mulundi gwakuna ng'ayogerako eri eggwanga. Ndi Amina Nabule Kajimu awamu ne munnange Shaidat Nasaku awamu n'obubonero ono ye Dorothy Namuyomba okubanga tukutuusaako byonna nga bwe bigenda mpozi n'okulungamizibwa Lutamaguzi Semakula tannawangulira tugenda kuba tukuleetera omuwanguzi essaawa yonna era n'okulungamizibwa okulala kakiiko akavunanyizibwa ku byenjigiriza oba ekitongole ky'ebyenjigiriza era nakyo kivuddeyo ne kituleetera amawulire nti abateekateeka school fees mwetegeke kubanga nga ennaku z'omwezi 2 Feb babadde balina okutandika olusoma olusooka lwongezeddwayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokubiri omwaka guno lwe lusoma olusooka. Tugezaako kubanga tweyunga ne bannamawulire aba UBC leero okuva mu bunyomero obw'enjawulo tugenda kuba tubikutuusaako byonna mu bunyomero nga bwe bitambula naye nga tukyali ne Shaidat Nasaku naye abe nga atubuulira ebyabawanguzi n'abantu abatuufu abawangudde okusinziira ku bisomebwa. Kakati tugezaako kubanga tuleeta n'ebifaananyi awamu n'okubulira abawanguzi ab'enjawulo. Shaidat. Atulaba ku UBC TV tukyagendera ddala maaso n'okutuusaako ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga baani abakawangula baani abatannaba kulangirirwa emabegakaawo tubaddeko n'okwogerako omulamuzi Simon Byabakama nga tubuulira ebikyagenda mu maaso obululu obwakaleetebwa ate n'ebyo ebyakakuŋŋaanyizibwawo naye tuli n'abasasi baffe okubanga ate batutuusaako ebigenze mu maaso mu constituency ez'enjawulo okwetooloola eggwanga. Tugenze Mbale Yiga Muhammad gy'asinziira twagala tubuulire ebigenda mu maaso Mbale. Yiga Muhammad. Mwanyinaze Shaidat Nasaku
olunaku olwaleero akalulu akakubiddwa akamagomolola abiri agakola ekibuga Mbale okuli Northern City Division wamu ne Industrial City Division ate kwogatta ak'omubaka omukyala akiikirira ekibuga kino kakalangirirwa emabega kaawo eddakiika ngaana era nga kati nyinza okugamba nti ekibuga Mbale kibuutikiddwa ttabbulu enduulu okucacyanca n'okusagambiza wakati w'abawagizi abo abantu baabwe abawangudde. Akalulu kano kabaliddwa okuviira ddala ssaawa 5:30 ez'ekiro naye bagenza okukalangirira nga zigenda mu ssaawa 11 ez'akawungeezi k'olunaku olwaleero. Wabaddewo engeri y'okutaataaganyizibwa n'obutategeeragana mu miwendo egibadde gibalibwa egy'obululu n'oluvannyuma ab'akakiiko k'ebyokulonda kyaddaaki bamaze ne babeera nga ate balangirira oyo omuwanguzi nga bwe nagambye Mbale ekolebwa Industrial ne Northern City Division. Kati bwe tusookerako wali mu Northern City Division abavuganya babadde basoba mu bantu nga 6 naye nga nja kuwaako abamu n'abawanguzi. Haji Umar Nangoli awangudde. Haji Umar Nangoli yasooka wangula fulaga mu kamyufu ka NRM wabula Hud Hussein eyali RCC w'e Masaka naye ne bamutwala ekkuumi gy'alinga RDC yamala ne yeekubira enduulu ku kitebe kya NRM n'afuna bendera. Naye Haji Umar Nangoli olwaleero amaze n'avaayo ng'omuwanguzi era nga afunye obululu 1,496 olunaddirira Hud Hussein RDC w'ekkumi ng'afunye obululu 7,716. Paulo Wanyoto naye abadde ku independent afunye obululu 6,467 ate nno yabadde omubaka w'ekitundu kino ekya Northern City Division obululu 2,362. Kakano nno bwe tugendako wali mu Industrial City Division Karimu Masaba ono nga yabadde akiikirira ekitundu kino ekya Industrial City Division seyo n'obuwanguzi ng'afunye obululu 1,231 naddirirwa wasuukira Anthony amubadde amusuza teyeebase era asula akulungutana olw'omulenzi ono naye wasuukira afunye obululu 7,213 abadde ku tiketi ya independent oba ya bwannamunigina. Mbogo John yabadde akutte bendera eya NRM afunye obululu 6,620 Walimbwa Rashid owa Nuupu n'afuna obululu 1961 ate nno Regan abadde ku independent afunye obululu 5 ate wokuli Madanda Margaret wa FDC n'afuna obululu 888. Kakati nno kano kawunzikiddwa ne abeesimbyewo okuvuganya ku kifo ky'omubaka omukyala ow'ekibuga eky'Embale era nga kano kawuutiddwa Wanyoto Lydia. Ono kinajjukirwa nti azze avuganya kumpi buli kisanja naye nga tayitamu wabula ku mulundi guno Mukama Katonda amuwanzeeko eddusu awangulidde ku bululu 2,668. Olwo nno naddirirwa Koni Nakayenze Galiwango abadde ku independent era ng'ono yabadde omubaka omukyala akiikirira ekibuga kino eky'Embale mu lukiiko lw'eggwanga olukulu afunye obululu 814 oyo Koni Nakayenze Galiwango. Ate nga Aisha Nakayenze ono nno ye yabadde alina bendera eya Nuupu afunye obululu 5,639 naddirirwa Hajat Sarah Kanabi era nga naye yeesimbyewo ku lulwe ng'omuntu afunye obululu 2,297. Kakai Harriet ono abadde amyuka meya w'ekibuga Mbale naye yazze ku lwa Namunigina n'afuna obululu 2,289. Halima Asena mu Nanuupu naye ng'abadde ku independent ticket afunye obululu 414. Olwo Robina Masibo era wabula nga yazze ku lulwe ng'omuntu n'afuna obululu 2,269. Obululu bwe butambudde naye ng'ekibuutikidde ekibuga
ale zitabulu n'okucyanca ebidongo n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo abantu basanyufu bajaganya okwetoloola ekibuga. Bano nno bagenda bawerekerwako abakuumaddembe era emmotoka z'abakuumaddembe zirawuna ekibuga kyonna. Bano bwe batambula naye ng'ate era bwe wakirwako kabangaliza poliisi, emmamba n'ebirala okubatangira obutakola ffujjo n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. No ekibuga Mbale bwe kityo bwe kitambudde. Mu bitundu ebirala tujja kwongera okubatuusaako ebyavu ebinaaba bivuddeyo naye nga wanjinyabo. Embeera kulangirira abo abawangudde embeera egenze etya? Ki ekitambula? Abantu bafaanana batya? Omuntu yenna ayagala okuyita mu kibuga Mbale toyina w'osobola kuyisa kigere okujjako bayite eno ku mabbali naddala boda toyina w'osobola kuyisa kigere. Emmotoka boda ziri kumukumu ez'ebidongo n'ebirala. Kati ekibuga Mbale omuntu yenna alabika nti ayinza okukiyitamu naye ng'obadde ku mirembe gyo tosobola kukiyitamu okujjako ng'oyita ku nguudo ezeesudde ekibuga. Naddala nga Tororo Road na zino eza highway kusala okudda ku Kumi Road. Kakati bo abawanguzi bali mu mbeera ki? Walabyeko n'omu ku bawangudde? Kibadde kizibu nnyo kubanga babajjewo nga nseenene abawagizi baabwe ne babateeka ku mmotoka waggulu. Naffe twagadde okwogerako nabo naye nga tosobola kwogera kuba waliwo be batadde ku loole waggulu, waliwo be batuuzizza ku takisi ku butanda bwa takisi waggulu ng'omukyala Lydia Wanyoto bamutuuzizza ku kabangali waggulu nga nawe yali agadde okwogerako naye mu ngeri ey'okunyumyamu emboozi ey'enjawulo nga bannamawulire. Kibadde kizibu okumutuukako era abasinga omungi tugambye nti katubalinde bakakkane bamale okugwamu essanyu liri oba oliawo tunayogera nabo gye bujja okutubuulira biki bye basaako oluvannyuma lw'okuweebwa obuyinza. Kale Muhammad Yega tweyanziza nnyo okubanga ate otutuusizaako ebigenze mu maaso eriwuli oliwo baani abasobodde okuwangula ate nabaani ababagoberedde n'ebiringa ebyo. Tukyasuubira obululu okuva mu nsonda z'eggwanga ez'enjawulo abalangiriddwa tukyabasuubira era nga tukyakwongerayo. Kale Amina Nabule Kajimu kagire nga ate atwongerayo ng'era bwe tukunoonyeza ebirala ebyokutegeeza. Atera mawulire agakajja mu kitongole wano ku UBC galaga nti munakibiina kya NRM National Resistance Movement ono Basajja Ssubi Nsereko Charles alangiriddwa ku buwanguzi mu kifo ky'omubaka mu Parliament owa Nakaseke ey'omu Maserengeta. Muna NRM Basajja Ssubi Nsereko Charles yalangiriddwa ku buwanguzi mu kulonda okw'omubaka mu Parliament owa Nakaseke ey'omu Maserengeta. Onajeyo Paulson Lutamaguzi Semakula abadde akwatidde ekibiina kya NUP Bendera okubanga avuganya mu kulonda kuno. Basajja Ssubi Nsereko Charles alangiriddwa kulira akakiiko k'ebyokulonda mu kitundu kino. Ono Aida Tusiime n'obululu emitwalo 3,279. Basajja Ssubi Nsereko alangiriddwa nti awangudde n'obululu emitwalo 3,279 awangudde Paulson Lutamaguzi Semakula. Kakati Shaidat tuyitiremu ku nsonga ez'obululu nga butambudde naddala kubwa omulamuzi Simon Byabakama bye yakatuwaako. Kujjukizaako Munnayuganda omulamuzi Justice Simon Byabakama bwaze okwogerako eri eggwanga n'okulitegeeza biki ebikyuseemu ku bululu bw'obukulembeze bw'eggwanga nabaani abeesimbyewo. Tulina Yoweri Kaguta Museveni owa National Resistance Movement yakyaleebya banne bonna alina obululu obukadde 6,657 nga yakafuna ebitundu 74 n'obutundutundu 92 ku 100. Akyaddiridwa Robert Kyagulanyi Ssentamu owa National Unity Platform nga ye alina akakadde kamu mu emitwalo 7,974 byebitundu 21 n'obutundutundu 33 ku 100. Akyamuddiridde Kyagulanyi Ssentamu tulina Nandala Mafaabi owa FDC nga ye alina akakadde alina emitwalo 15,711 ate kyekitundu kimu n'ebitundutundu byebitundu kimu
n'obutontondo 96 ku 100. Tulina Mugisha Muntu alina obululu emitwalo 4,467 alina 0 n'obutontondo 55 ku 100. Tulina Mbarak Munyagwa nga ye alina 0 n'obutontondo 28 ku 100. Alina obululu emitwalo 2,232. Tulina Robert Kasibante owa NPP alina 0 n'obutontondo 31 ku 100 bwe bululu emitwalo 2,454. Tulina Mabirizi owa Conservative Party alina obutontondo alina 0 obutontondo 21 ku 100 bwe bululu omutwalo 1,813 ate akyasembyeyo oba oyinza okugamba essaawa zino akyasibye ekira ye Frank Bulira mwana tu si akyasibye ekira naye obululu bwalina wa RPP alina obululu emitwalo 3,15,315 nga bye bitundu 0 n'obutundutundu 44. Ebyo bye tukyalinawo ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga bye byakafulumizibwa naye bikyagenda maaso. Tugenda kuba tukyafuna ebikwata ku kulonda naddala ku kifo eky'omukulembeze w'eggwanga. Omulamuzi Simon Byabakama atusuubiza nti gye bujjako awo mu maaso ndowooza ssaawa zijja kuba 4 ez'ekiro agenda kuba ate aliko ebirala byakuŋŋaanyizaawo era abitegeeza eggwanga. Kale katuyongereyo ne Amina nga bwe tulindirira ebikyajja. Amina. kakati mwebale kuba naffe mwebale kutambula naffe gye twatandikidde amawulire aga UBC leero okubanga tubatuusako mu Luganda ebibadde bigenda mu maaso ebivudde mu kulonda era nga nze Amina Nabule Kajimu ne Shaidat Nasaku nga kwotadde n'abalala. Kakati nkuleka n'emboozi eno nti akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga nga kakulembeddwa mu ssentebe waako omulamu Simon Byabakama ko kakyagenda ddala mu maaso n'okulangirira ebivudde mu kulonda kwa president nga bwe bijja okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Abakakiiko k'ebyokulonda amakanda bagasimbye Lubowa ku luguudo lw'Entebbe. Tugenda kubibalekera naye nga tuwebazira ne tusiima bwongerwa okubanga mututegedde amatu awamu n'okutwegeka amaaso okubanga mutwesiza okugenda mu maaso n'okubanga tubatuusaako ebivudde mu kulonda. Twongera okunga abantu okubanga bongera okukuuma eddembe mu kiseera kino ekyokulonda. An example of the Electoral Commission, all guests here, ladies and gentlemen, you're welcome. This afternoon session. Guests, maybe allow me the recognition of His Excellency Jonathan Goodluck, President of the Federal Republic of Nigeria, who is in our midst. He's the head of the African Union to the Uganda General Election Districts. Your Excellencies, Ambassadors, heads, and all distinguished heads of the various observer missions who are here with us, ladies and gentlemen, we are honored that here this afternoon once again to give you an update or a brief status of the presidential elections result that we have obtained so far from various parts of the country. The first session was yesterday at 9 p.m. Today, 9 a.m., we had the second update. Now this is the third one, not final one, but the third one.
number of registered voters on the National Voters Register 21,649,067. The total nations where the Ugandans went to cast their votes yesterday are 739. Total number of polling stations whose results we have received here at the National Tally Center are 138, constituting 54% of the total number of polling stations. This is the candidates' performance as of this hour. Bulira Kavinga, 29,700, constituting 0.44 of the valid votes cast. Kasavante Robert, 1,626, constituting 0% of the valid votes cast. Kyagulanyi Centum Robert, 414,619, constituting 20.71% of the total votes cast. Mabirizi Joseph, 14,006, constituting 0.21% of the votes cast. Mugisha Muntu Oyeda, 38,082, constituting 0.56% of the valid votes cast. Munyagwa Serunga, 19,034, constituting 0.28% of the valid votes cast. Nandala Mafavi James Nathan, 144,564, constituting 2.12% of the total votes cast. Yoweri Tuhaburwa Kaguta Museveni, 5,148,845,000, constituting 75.38 valid votes cast. The valid votes altogether for all the candidates are 6,889,000. 60,830,089. Invalid votes 107,655, constituting 2.4% of the total votes cast. The total votes altogether invalid are 7,744,000. 7,700,000. Geragana ku 10 bwa butikitiki 7.92 okutwaliza wamu obuno bw'obugata obulamu oba twandise valid bwabaliddwa buli obukadde 8 n'omutwalo gumu mu 13,533. Invalid votes oba bufu b'emitwalo 20,808.
obululu bwonna obubaliddwa okutwalira wamu obufu obubadde bufu n'obulamu emitwalo obukadde 8 n'emitwalo 21,341. Obululu bwayonoleddwa spoiled votes buli emitwalo 2,774. Mitwalo 2,774. Basebo ne bannyabo ebyo bitwakafunako ebiwudde mu kulonda kwa president. Ku ssaawa 4 tujja kuba twongera obategeeza ebiki ate birabye tufunye nga tubigatta ku bino bitufunye already, twongere okufuna ekifaananyi ebintu nga bwe biyimiridde. Ffe n'akakiiko twewaddeyo tujja kuba tutegeeza Bannayuganda ebivudde mu kulonda kwa president essaawa yonna okutuuka bwe tunaamaliriza, bwe tunaatuukira ddala ku ssaawa eyo esembayo okutegeeza eggwanga ani president addako w'eggwanga lyaffe mu Uganda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Towards the end of these elections come tomorrow, 5 p.m., as given by the